So the basic idea of MIME is to continue the use of RFC structure. That is already we discussed the RFCs 5322. So it's going to continue the use of RFC structure, but it's going to add further structure, extension of the structure to the message body, and going to define encoding rules. Encoding rules, particularly to transfer the non-ASCII messages like images, any files, any multimedia content. So for these messages, it's going to define the encoding rules. Okay, so let us look at the message headers, which is added by the MIME. So here the header elements are MIME version. So which is going to identify the MIME version. And next field is content description. So which is a human readable string or a text, which is going to provide the what is in the message, the short description about the message. Content ID is the content ID, which is going to refer to the unique identifier, which can be used, which can be referred to the message itself. And the content transfer encoding, that is how the body or how the message body is wrapped or encapsulated for transmission. So it's going to use certain encoding system mechanisms to encapsulate that particular message for transmission. And the content type is, of course, it represents the type of the content, whatever you may be present in the message, and the format and its format. Coming to the types, we can have multiple types which can be maybe used for the MIME format, like text. This is the MIME content types. That is the text, images, and also example subtypes, audio, video, model, and applications, message, multi-part. So these are the different types of content types which can be included in the MIME format, message format. Okay, and here in this table, we represent the type and also subtypes and its description particular. Okay, are you able to follow me? Yes, sir. Sir. Thank you. And next element is message transfer. So the email, the message transfer is done with the SMTP protocol. Of course, we already defined the SMTP. So with the help of SMTP protocol, we are going to perform the mail transfer or message transfer. So the simplest way to do this job is we have to move the messages is to establish a connection, what's called transport connection from the source machine to destination machine, and then we are just transferring the message. Of course, that means here we are going to use the client server model. So in the client server model, so before starting the message transfers, we need to establish a connection between the client and the server. Then after establishing the connection between the client and the server, we can exchange the messages from client to server. So the same scenario or same methodology is applied for the mail transfer. Okay, so the first use is mail submission in the mail architecture, and second use is to transfer the messages between the message transfer agents. So here the SMTP and its extensions. So the SMTP represents the simple mail transfer protocol. It's a set of guidelines, interaction guidelines, which is going to allow the software, there's a user agent, to transmit the email over the internet. Okay, so it's going to provide certain guidelines, interaction guidelines for the user agent. And the main objective of SMTP is to use the set of communication rules between the servers or between the client and server. And this SMTP, which is an end-to-end delivery, that means it's going to help or it's going to utilize it from client to server. There is end-to-end delivery from the source to destination. So it is an end-to-end delivery in which SMTP client machine contacts the destination host, that is the SMTP server, directly to deliver the email. There's a mechanism of the SMTP.
which is going to provide end-to-end delivery. And furtherly, in this SMTP, each message must contain particularly the header or envelope, and furtherly contents. That is, it's going to include the message body. So in any format, in any email, these components are vital. That is called header, envelope, and the message body. And this SMTP, which is going to represent the client-server protocol. So this client SMTP, which is going to initiate the session, or it's going to initiate the connection by sending a message, which is called SMTP message, and the email server responds by this SMTP message after receiving it, and it's going to receive the session request. Okay, of course, the client server architecture or maybe client server scenario lo manaku eppudu ilanti maybe three-way handshake principle manam use chestamu. So first, a client is going to send a request for establishing of a connection, and then server accepts it, and server generates a response to the user, and then it's going to establish a connection between the client and server. The same scenario or maybe same methodology is applied for the SMTP itself. Okay. And the use of this SMTP with extensions. So like authentication, maybe accepting the binary messages or accepting the large messages in chunks. So these are all the extensions which can be used by the SMTP, and this can be referred as a ESMTP. This is called extended SMTP. So here some of the SMTP extensions like authentication, binary mine, chunking, size. So you're going to check the message size before sending, and the start TLS, which is going to use for the secure transport, and also UTF-8 SMTP, which is used for internationalized addressing or internationalized message transferring over the network. Okay, so these are all the extension components of SMTP. And final aspect in this email is final delivery. So the final delivery, which is going to use a main protocol, which is called IMAP, which is called Internet Message Access Protocol. So here, this IMAP, which is going to run, that is called IMAP server, which may be listened to the port 143. So what is a port? Already we defined the port. That is, it is a mechanism or a window for a system or an application. So through which we can interact with that application over the network. So just like mana systems lo emaithe applications run avutunnayo, every application is going to run on a particular port number. So through the port number based to the help of a port number, we can able to communicate that application in our system. So networks lo manam etuvanti response generate aina a response proper application or proper process ku reach avalante, the port number is going to play very key role. Okay, and the client connects to the server and begins to issue certain commands, maybe which are listed in the figure. The next slide, here it is. So these are the commands can be issued on the IMAP, which is called IMAP server. That is like capability, start TLS. Again, TLS is referred to the secure transport structure, login, authentication, select, examine. So this select, examine, create, delete, these are all work on the messages which can be grouped on a particular folder. అంటే దీని ఎలా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూడొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ లో కూడా మనం మెసేజెస్, ఈమెయిల్స్ అన్ని కూడా క్లాసిఫై అవుతాయి. సోషల్, మేబీ పర్సనలైజ్డ్, అలా కొన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో అలాగా మెసేజెస్ ని ఇక్కడ కేటగరైజ్ చేస్తున్నాం గ్రూప్ వైజ్ గా. సో ఆ గ్రూప్ వైజ్ గా కేటగరైజ్ చేసిన తర్వాత ఈ కమాండ్స్ మనం ఇష్యూ చేయొచ్చు. సెలెక్ట్, ఎగ్జామిన్, క్రియేట్, డెలీట్, రీనేమ్, సబ్స్క్రైబ్, అన్సబ్స్క్రైబ్, లిస్ట్, ఎల్స్, ఇలాగ వేరియస్ కమాండ్స్ అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ వెరీ లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ కమాండ్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో కూడా అది కంటిన్యూ అవుతుంది, లైక్ append, check, fetch. So these are all IMAP version 4 commands which can be used to maybe for the message transfers, final step message transfers lo ee commands మనం యూస్ చేయొచ్చు. Okay, but
యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్న ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఫర్దర్ గా వెబ్ మెయిల్స్ మనకు మేబీ ఓవర్ రైట్ అయ్యాయి. సో వెబ్ మెయిల్స్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యూస్ చేస్తున్నన్ని కూడా మనం వెబ్ మెయిల్స్. సో an increasingly popular alternative for IMAP and SMTP is for providing email services is to use web as an interface for sending and receiving the mails. So web ni manam oka interface ga use chesi manam apart from the IMAP and SMTP we are going to send and we are going to receive the mails. And the widely used web mail systems, that is Gmails, Hotmails, and also Yahoo Mails. These are all the web mail systems. Okay, so the web mail is one example of a software which is provided as a service using the web. Yes, so web mail is a software which is going to provide the services by using the web itself. And this user interface is provided via the web pages. సో మీరు ఆ జీమెయిల్ కావచ్చు, హాట్మెయిల్ కావచ్చు, యాహూ మెయిల్ కావచ్చు. సో వీటన్నిటిని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు? త్రూ ద వెబ్ పేజెస్. సో త్రూ ద వెబ్ పేజెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్. దట్ మీన్స్ ద యూజర్స్ కెన్ యూజ్ ఎనీ బ్రౌజర్ which would like to access their mails and send new messages. So this is a present scenario. మీరు జీమెయిల్ లో కానీ, హాట్మెయిల్ లో కానీ, యాహూ మెయిల్ లో కానీ యూజ్ చేసే సినారియో అది. సో వెబ్ బ్రౌజర్స్ యూజ్ చేసి ఆ వెబ్ బ్రౌజర్స్ లో వెబ్ పేజెస్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద mails, that is either we can create or send any new messages. And furtherly in the web mail, so when the user goes to email web page of the provider, a form is presented in which the user is asked for a login name and password. This is a general scenario. Mana Gmail lo kuda mana enter avvalankondi, we must go for the authentication. So username and password man provide cheyali. Then emoutundi a username password it going to send to the server. There at the server it going to validates. So adhe process ikkada మనం explain చేస్తున్నాం. So when the user goes to the email web page of the provider, it may be Gmail or Hotmail or Yahoo Mail, a form is presented which is called login form, in which the user is going to ask for a login name and password. Then this login name and password are sent to the server, and then there the server itself is going to validate this login name and password. Okay, and if the login is successful, the server finds the user's mailbox. So mailbox and kuda users mailbox and kuda ekkada store avutunnai? Server lo store avutunnai. Mail servers lo manaku store avutunnai. So if the login is successful, the server finds the user's mailbox and it is going to build a web page which is going to list the contents of the mailbox on the fly. That means word meaning entante complete ga mailbox lo una complete list meeku ఒక వెబ్ పేజ్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఆ వెబ్ పేజ్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఆ వెబ్ పేజ్ ని మీకు రెస్పాన్స్ గా జనరేట్ చేస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ద వెబ్ సర్వర్ రెస్పాన్స్. ద వెబ్ పేజ్ ఇస్ దెన్ సెండ్ టు ద బ్రౌజర్ ఫర్ డిస్ప్లే. ఇది జనరల్ గా మనం చేసే యాక్షన్స్ యాక్టివిటీస్ దానికి మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఏమో ప్రాపర్ గా స్క్రీన్ షేరింగ్ కానీ వాయిస్ క్లారిటీ కానీ ఉన్నాయి కదా? ఎనీ ఇష్యూ? థ్యాంక్ యూ. And then so in the after receiving the web page, okay, the web page may have many items which show the mailbox which are clickable. Some messages are read or deleted. These are the few actions can be performed on the message. And to make the interface responsive, the web page will often use the JavaScript programs. Yes, so మన web pages లో JavaScripts కూడా మనకు యూస్ చేయొచ్చమ్మా మెయిల్ కాన్సెప్ట్స్ లో. టు గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇంటరాక్టివ్ రెస్పాన్స్ అండ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ రన్ లోకలీ ఆన్ ద క్లయింట్. ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా మనకు క్లయింట్ లోకల్ లెవెల్లోనే మనకు రన్ అవుతాయి. ఓకే, సో దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ రన్ లోకలీ ఆన్ ద క్లయింట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు లోకల్ ఈవెంట్స్. ఏంటా లోకల్ ఈవెంట్స్? మౌస్ క్లిక్స్ ఆర్ కీబోర్డ్ ప్రెస్, కీబోర్డ్ కీ ప్రెస్సింగ్స్, ఇలాంటి ఈవెంట్స్ కి మనం ఆ జావా స్క్రిప్ట్స్ ని రన్ చేయొచ్చు. Okay, and it can also download and upload the messages in the background, and you can prepare the next message for display or new message for submission. And this model, mail submission happens using the normal web protocol by posting a data to a URL. Yes, mail submissions kuda manaku normal web protocols use chese mana messages ni or mails ni transfer chestuntam. Okay, so I think that's the end of email part. Okay, so complete ga
టాపిక్ లో మనం జస్ట్ అవుట్లైన్ ఒకసారి చూడండి. సో ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆర్కిటెక్చర్, and then user agent. About we discussed about the user agent and message formats. We have two types of formats, and message transfer, which is go for the SMTP, the message transfer, and finally delivery, which is the IMAP. So apart from the SMTP and IMAP, we can go for the web mails. So these are the complete concepts of the electronic mail, and that's the end of unit 5. So very చాలా ఈజీ చాప్టర్ యూనిట్ అమ్మా ఇది. మీరు కంప్లీట్ మీకు కేర్ఫుల్ గా దీనికి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామినేషన్స్ లో కంప్లీట్ గా స్కోరింగ్ కి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆర్ ఏబుల్ టు గెటింగ్ మీ? సో అఫ్ కోర్స్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో చాప్టర్ లో ఇంకా ఫ్యూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, బట్ మన సిలబస్ లో అయితే ఇక్కడికే మనం స్టాప్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ దట్ ఈస్ డిఎన్ఎస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్. సో బెటర్ ఈ 2 టాపిక్స్ కి కంప్లీట్ నోట్స్ ఒక మేబీ 10 మార్క్స్ ఆర్ మేబీ 20 మార్క్స్ లాగా ఒక కంప్లీట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ లో మనం దీని మీద వర్క్ చేసుకుని స్కోరింగ్ కి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దెన్ యూనిట్ 5 ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాం, and we have to start with the unit 4 again. Before that, unit 3 లో మనకు few topics మనం లెఫ్ట్ చేసాం. ఆ టాపిక్స్ ని ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకొని then we can go for the unit 4. Okay, just I am stopping the sharing and start the unit 3. ఒక నిమిషం వెయిట్ చేయండి అమ్మా. ఓన్లీ 20 మెంబర్స్ అటెండ్ అయినారమ్మా మొత్తం. Yes, sir. షేర్ అవుతుందమ్మా స్క్రీన్? Yes, sir. So unit 3 network layer. Sarvan, almost any topics here మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. Just look at the topics. The first one is network layer design issues. Okay, so routing algorithms, optimality principle, shortest path routing, flooding, distance vector routing, link state routing, hierarchical routing. So from long back నుంచి మనం ఈ యూనిట్ ని కవర్ చేస్తున్నాం. Broadcast routing, multicast routing, routing for mobile hosts, routing for ad hoc networks. So like various topics. And then we started the congestion control algorithms, congestion prevention policies, jitter control, techniques for achieving good quality of software, congestion control for multicasting, internetworking. Okay, and last topic is the network layer in the internet. So network layer in the internet lo manam IP4 IP version 4 protocol ని డిస్కస్ చేసాం. అండ్ IP అడ్రస్, సో దీన్ని అసైన్మెంట్ గా ఇచ్చున్నాను IP అడ్రసెస్. సో నెక్స్ట్ మీకు వర్కింగ్ డే ఎప్పుడైతే అప్పుడు రేపైనా సరే మీరు IP అడ్రసెస్ మీద అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకుని రండి అమ్మా. యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద అసైన్మెంట్. ఓకే, అర్థమవుతుందా మీకు? Students, please respond. Sir. Yeah.
So Yes, sir. IP addresses పైన assignment complete చేయండి. And we have remaining 2 topics. One is IP version 6 protocol and internet control protocols. So ఈ 2 topics మనం discuss చేద్దాం. You go for it. Today you have any class? No, Any other sir. class? సో బెటర్ ఒకసారి థర్డ్ యూనిట్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ, కొంచెం మేబీ కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోండి. ఎక్కువ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్, టెక్నికల్ టాపిక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ యూనిట్ లో. Yeah. So this is the topic, network layer in the internet. Are you getting me? Some of the topic? Yes, sir. Yeah. So ఈ టాపిక్ ఆల్రెడీ మనం yes autonomous system గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Yes, in the network layer the internet can be viewed as a collection of autonomous systems, and the bond which holds the internet is IP, which is called internet protocol. So ఇవే కాన్సెప్ట్స్ మనం కంప్లీట్ టాపిక్ ఎండింగ్ వరకు మనం యూజ్ చేయొచ్చమ్మా. And the first subtopic is IP version 4 protocol. So already ఈ headers ఈ maybe complete information మీరు నోట్ చేస్తున్నారు, and every aspect మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. That is version. So it's going to represent the version, IHL, differentiated services, total length, identification, the single bits, DF, MF, okay, fragment offset, time to live. I think any aspects ఇక్కడ కంప్లీట్ చేశాం కదమ్మా. Yes, sir. Yeah. So IP address, just IP address మాత్రం మీకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చున్నాను, ఇది కంప్లీట్ చేయండి ఇన్ టైం లో. Then go for IP version 6. Okay, నోట్స్ బుక్ తీసుకోండి ఒకసారి. దీంట్లో కూడా మనకు సేమ్ IP హెడర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు ఉంటుంది. Okay, IP version 6, that means IP version 4 తర్వాత IP version 6. of course IP version 5 కూడా ఉంది, బట్ అది పబ్లిక్ గా రిలీజ్ అవ్వలేదమ్మా. జస్ట్ IP version 5, మీకు IP version 5 రిలీజ్ అయిన వెంటనే IP version 6 కూడా మనకు రిలీజ్ అయింది. సో వితౌట్ రిలీజ్ పబ్లిక్లీ, వితౌట్ రిలీజింగ్ IP version 5, IP version 6 కి వెళ్ళారు. సో ప్రపోజల్. Okay, so the internet protocol version 6 is a new addressing protocol. It is a new addressing protocol which is designed to incorporate the complete details or sort of recommends for future internet. That means, so what are the drawbacks or what are the limitations we are facing with the IP version 4? So almost all these limitations are overcome in this IP version 6. So ఏంటి limitations, IP4 లో ఉన్న మన drawbacks ఏంటి, సో ఏమేమి ఇక్కడ రెక్టిఫై అయ్యాయి అనేవి ఇక్కడ మనం ఈ టాపిక్ లో డిస్కస్ చేయొచ్చు. Okay, and this IP version 6 is the predecessor of IPv4. That means IP version 4 నుంచి మనకి ఇది IP version 6 derive చేస్తుంది, and which going to work on the network layer. Okay, so far IP version 4 has proven itself as a robust routable addressing protocol and has also served for decades on its best effort delivery mechanism, and it was designed in early 80s and did not get any major challenge afterward. And at the time of its birth, internet was limited, only few universities were research and the Department of Defense. And IP version 4 is 32-bit long,
సో కంప్లీట్ గా ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఐపీ వర్షన్ 4 గురించి అన్నమాట. సో ఐపీ వర్షన్ 4 కూడా అఫ్ కోర్స్ ఆ టైంలో ఎర్లీ 80s లో ఇట్స్ a robust routable addressing protocol అమ్మా, బికాస్ ఆ టైంలో ద ఇంటర్నెట్ వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ ఫ్యూ యూనివర్సిటీస్, రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్సెస్, వాటి వరకే ఉండేది ఇంటర్నెట్. అంత ఇప్పుడున్నంత వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ లేదు. సో ఆ టైంలో మనకు ఐపీ వర్షన్ 4 ఈజ్ మోస్ట్ బెస్ట్ సూటబుల్ అని చెప్పొచ్చు. So that's why this IPv4 uses this 32 bits long, which is going to offer 2 power 32 addresses. అంటే అన్ని టైప్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఐపీ వర్షన్ 6.4 లో. బియాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఆఫ్ కోర్స్ దాని నుంచి లిమిట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కూడా ఆ టైంలో. ఓకే, సో దిస్ అడ్రస్ స్పేస్ వాస్ కన్సిడర్డ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అట్ దట్ టైం. సో nowadays this 2 port 2 address is no more suitable or no more accommodatable for now in this scenario. Okay, so our points are discussed చేద్దాం. సో ఇక్కడ జస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ పర్టికులర్ గా IPv6, రిమైనింగ్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా IPv4 పాయింట్స్. ఓకే, సో given below are the major points which played key role in the birth of IP version 6. So ఏంటి ఆ key role points? So the internet has grown exponentially and the address space allowed by the IPv4 is saturating. Yes, so IP version 4 లో మనం సపోర్ట్ చేస్తున్న అడ్రసెస్ అనేవి సాచురేట్ అయిపోయాయి once the internet has grown exponentially, and there is a requirement of protocol, a new protocol which can satisfy the need of future internet addresses and which are expected to grow in an unexpected manner. So after IP version 4 తర్వాత మనకు yeah, so so there is a lot of more requirement of a new protocol which must satisfy the new need of future internet addresses and it must be expected to grow in an unexpected manner. అంటే మేబీ ఇంటర్నెట్ గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అడ్రసింగ్ కెపాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో అలాంటి ప్రోటోకాల్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్ ఇస్ ద ఐపీ వర్షన్ 4 on its own does not provide any security features. So security features lo kuda manaku drawbacks unnai in the version 4, so which is a very vulnerable as data on the internet, and because which is a public domain and which is never safe. So data has to be encrypted, some other security application before being sent on the internet. So IPv4 version 4 lo manaku security mechanisms em ledu. So we are going to depend upon the some other mechanisms, encrypted mechanisms or some other security applications use chesi security provide chestunటూ వచ్చాం. బట్ ఈ డ్రాబ్యాక్స్ అన్నిటిని మనం రెక్టిఫై చేయడానికి ఐపీ వర్షన్ 6 కి మనం మూవ్ అవుతాం. ఓకే, వన్ ఈస్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోన్ ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ and another one is the security features. This is the major reasons. Okay, so the first and foremost, IP version 6 has longer addresses than the version 4. So version 4 కంటే కూడా version 6 లో మనం longer addresses ని యూజ్ చేసాం. That is the IP version 6 has 128 bits. Actually IP version 4 లో ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయమ్మా అడ్రసెస్ కి? Just a minute.
Yeah, students. So come to the point. So the IP version 6 is going to provide a longer addresses than the IP version 4, that is 128 bits long. So if you IP version 4 any bits long amma addresses ki? 32 bits, sir. Yeah, 32 bits. That means it's going to become 4 times longer. So IP version 4 కంటే కూడా 4 times longer గా మనం ఇక్కడ addresses ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. That means number of addresses, ఈ IP addresses మనం క్రియేట్ చేయడం కూడా దాని యొక్క స్కోప్ మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So there are 128 bits long, which solves the problem of providing an unlimited supply of internet addresses. Yes, it's going to provide unlimited supply of internet addresses. And the second major improvement in this version 6 is simplification of header. So already మనం version 4 యొక్క header ని చూసాం. So దాంట్లో so many fields ఉన్నాయి. Okay, almost 13 fields ఉన్నాయి. మీరు కావాలంటే ఆ డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేస్తున్నాం version 4 లో. మీరు ఒకసారి కౌంట్ చేసుకుంటే we can have almost 13 fields. So ఆ fields కూడా ఇక్కడ మనం reduce చేస్తున్నాం. That means simplify చేస్తున్నాం. That is the second major improvement in the version 6. So this in the version 6 it's going to contain only 7 fields. Of course, the topic lo manam aa header nu kuda manam indicate cheddam. So in the version 6 the header which contain only 7 fields, and this change allows the router to process the packets faster and improves the throughput and delay time. It's going to decrease the delay time. Yes, so headers lo manam number of fields increase చేసినప్పుడు automatic గా routers దగ్గర time consuming అవుతుంది. అన్ని fields ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి, వాటిని ఎడిట్ చేయాలి, మ్యానిపులేట్ చేసుకోవాలి, వాటిని స్టోర్ చేయాలి, ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో whenever we reduces the fields in the header, so it's going to improve the throughput, or it's going to make faster the processing of the packets. ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. That is a major second improvement. Okay, are you able to follow me? Yes, sir. Yes. Sir. And third major improvement is better support for options. That is, this feature speeds up the packet processing time. Options, of course, మనకు IP version 4 లో కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ చూసాం, ఎక్స్టెన్షన్ ఆప్షన్స్. సో ఇంకా బెటర్ సపోర్ట్ ఫర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ మనకు ప్రొవిజన్ ఉందమ్మా. సో ఇట్ గోయింగ్ టు స్పీడ్ అప్ ద ప్యాకెట్ ప్రాసెసింగ్ టైం. And major advantage, that is fourth area in the version 6 is a big advances is the security. So authentication, privacy are the key features of this new IP version 6. So మన AP version 4 లో మనం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయిన సెక్యూరిటీ, ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రైవసీ, authentication కావచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం version 6 లో we can able to provide these things to the users. Okay, అర్థమవుతుందమ్మా ఈ అడ్వాంటేజెస్? Yeah. So now we go for so this is the header. There is an IPv6 fixed header. Yes, we have only 7 fields. So previously మనం 13 fields ఉండేవి header లో, and this in the version 6 it was reduced to the 7 fields. Okay, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా, ఇవి నోట్ చేయండి. అగైన్ మనం ఈ ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ని మనం డిఫైన్ చేద్దాం. వర్షన్, డిఫరెన్షియేట్ సర్వీసెస్, ఫ్లో లేబుల్, పేలోడ్ లెంత్, నెక్స్ట్ హెడర్, హోప్ లిమిట్, సోర్స్ అడ్రస్, డెస్టినేషన్ అడ్రస్. జస్ట్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. జస్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా.
మా మంజు వీణా ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మంజు వేణి. Completed, Amma? Yes, sir. Yeah, we go for each aspect. So the first one is version. So the version field is always 6. Of course, it's a version 6 కాబట్టి ఆ version indicate చేస్తున్నాం. And next field is differentiated services field. So it particularly called as a traffic class. It's going to use it to distinguish a class of service for the packets, the different real-time delivery requirements. That means previous kuda manam ee differentiated services manam cheppunnam, like speed or reliability. These are the real-time requirements, delivery requirements. So particularly our communication channel lo speed reliability edo manam ikkada specify cheyachu. That's called differentiated services. And the next field is flow label. So this flow label, which is going to provide a way for source and destination to mark the group of packets. So group of packets ni manam mark cheyadaniki or identify cheyadaniki separate ga mana ee flow label field అనేది help అవుతుంది. So a source can use this field, this flow label field, to label those packets for which the source requests a special handling by the IPv6 routers. So a packets kaite maybe a special attention or maybe special handling for the transmission from source to destination requirement ఉంటుందో వాటికి మనం ఈ flow label field ని enable చేయొచ్చు. So both not only source and also destination is going to make use of this flow label field to mark a special or maybe a hierarchy, maybe it can going to set the high level hierarchy for these packets. సో ఈ ప్యాకెట్స్ ని ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఆ IPv6 రూటర్స్ అనేవి స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పేలోడ్ లెంత్. Yes, the payload length indicates the length of this IPv6 payload. It's called data field, and the size of this field is 16 bits, and this length indicates the extension headers also. So headers, data and extension headers ila complete data of length ni మనం indicate చేయొచ్చు. Payload length field. Okay, and furtherly next header, that is 8 bits. I think yeah, next header. So it has 8 bits, so which going to indicate the type of extension header if present, and is actually optional amma next header. So if it has a extension header elements in our packet, then this next header, by using the 8 bits, we are going to indicate this type of extension header followed with the IPv6 header, and this next header which going to tells which transport protocol handler is used to pass the packet. Either you can use TCP or UDP. So it's going to tell the
transport protocol handler. Okay, and next field is hope limit. So this hope limit indicates the maximum number of links over which the packet can travel before being discarded. So one packet ni manam destination move chestunna scenario lo, so any links ni ఇది maximum, any links లో maximum ఈ packet ని మనం మూవ్ చేయొచ్చు. సో ఆ క్వాంటిటీ ఆ నెంబర్ ని మనం హోప్ లిమిట్ లో మనం ఇండికేట్ చేస్తుంటాం. సో it indicates the maximum number of links over which a packet or IPv6 packet can travel before being discarded. And this size of this hope limit is 8 bits. So complete గా ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ కి ఒక్కొక్క సర్టెన్ బిట్స్ ని మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. Okay. And next one is addresses. So clear గా మనకు 7 fields: version, differentiated services, flow label, payload length, next header, hope limit. So ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత we have source address and destination addresses. So how the addressing concept is implemented in the IPv6? Of course, we know that this IPv6 is going to support 128 bits length. Okay, so ఈ 128 bits కూడా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం చూడండి. It going to consist of 8 16-bit fields. So 8 16-bit fields ని మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. And each field is going to be bounded by a colon. For example, కింద ఒక సింటాక్స్ ఇచ్చాను చూడండి. X colon X colon X colon. Here the X represents the hexadecimal number, which is a 16-bit field. Which is a 16-bit field. So అలాగే 16-bit fields ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి అన్నమాట. Okay, so అలాగే 8 16-bit fields మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే we can call it as a 128-bit IPv6 address. Okay, so ఈ complete IPv6 address format చూడండి ఒకసారి. So first 3 16-bit fields which can be referred as a prefix, and next 16-bit field is represented as a subnet ID, and last 4 16-bit fields are represented as a interface ID. Okay, there's a classification somewhere IPv6 address format. Okay, example ichunnanu. So site prefix, subnet ID, and interface ID. So this is a scenario which can be methodology which can be used in the IPv6 address format. ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, ఆ పాయింట్ కూడా నోట్ చేయండి అమ్మా. సో 128 బిట్స్ లెంత్ ని మనం ఎలా క్లాసిఫై చేస్తున్నాం? 8 16-bit fields. ఓకే, హియర్ ద X represents the 16-bit field. సో ఆ 8 16 bits ని కూడా మనం 3 1 and 4 first 3 bits are represents the prefix, second 16-bit field represents the subnet ID, and last 4 16-bit fields are represents the interface ID. So our example and a point note చేసుకోండి. Okay, completed. సో కంప్లీట్ అయితే ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. Make it fast. We have to close the session. I have one more session for your seniors.
రాసుకుంటున్నారా? రెస్పాండ్ అవ్వండి. Yes, sir. కంప్లీట్ అయితే ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. Yeah, thank you. Okay, this is a basic format for IPv6 address. So ఇవన్నీ hexadecimal values అన్నమాట. hexadecimal ఎన్ని ఉంటాయి? Even hexadecimal. Yeah, thank you. 0 to 10 kadamma, 9. 0 to 9, then alphabets. So there's a description about the addresses. So the leftmost three fields, that's 48 bits, which contain the site prefix. So this site prefix describes the public topology. Topology means a structure. So this prefix describes the public topology, which is usually allocated to your site by an ISP or a regional internet registry. So ISPs మనకు వీటిని అలొకేట్ చేస్తారమ్మా ఈ పబ్లిక్ టోపాలజీని. దాన్ని ఇక్కడ మనం సైట్ ప్రిఫిక్స్ లో మనం మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. సో we are not having any involvement in this address. And the next field, which is a 16-bit field, which is a subnet ID, which you allocate for your site, which is going to you, or maybe which is going to be administrator. So network administrator is going to be allocated for your site. And this describes the private topology. So private topology, also known as the site topology. So మీరు ఏమైతే మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఏమైతే స్ట్రక్చర్ టోపాలజీ యూస్ చేస్తున్నామో ఆ టోపాలజీ స్ట్రక్చర్ ను బేస్ చేసుకొని ఈ అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తాం. So it is also internal to your site or location. And the rightmost 4 fields, 64 bits, contains the interface ID, which can also be referred as a token. And this is automatically configured from the interface of a MAC address. So MAC address ని యూస్ చేసుకొని ఇది ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిగర్ అవుతుంది ఇంటర్ఫేస్ ID. So that's the basic details of this internet address. Okay. And furtherly, we have extension headers. So this version 6 introduces the concept of extension headers, but these are optional. And these headers can be supplied to provide extra information. And these extensions, we have 6 extensions like hope to hope options, destination options, routing, fragmentation, authentication, encrypted security payload. So ఇవన్నీ కూడా హెడర్స్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. ఇవి పర్టికులర్ గా సర్టెన్ మెసేజెస్ కి మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ IPv6 extension headers. So that's the end of IP version 6. Okay, so కంప్లీట్ గా ఆ version 6 యొక్క నీడ్ ని డిస్కస్ చేసాం. దెన్ దాని యొక్క హెడర్ ని డిస్కస్ చేసాం, వాటి యొక్క ఎలిమెంట్స్ అండ్ అడ్రస్ ఫార్మాట్, that is prefix, subnet ID and interface ID, and extension headers కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఫర్దర్ టాపిక్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం అమ్మా. I have one more class. Okay, those who are having doubts can stay in the meeting, others can leave the meeting. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండండి అమ్మా, ఏమైనా డిస్కస్ చేయాలంటే. రిమైనింగ్ కెన్ లీవ్ ద మీటింగ్.